you've just given us the common reasons for these sexually deviant behaviors. Ano po kaya ito? May nakukuha ba silang thrill dito? Or has times simply changed? Ano po ito, Doc? Well, sa aking perspective, I think yung thrill nila ay hindi galing doon sa pagpo-post nila. Doon sa kanilang hubad na ipinopost sa social media. Nanggagaling yon doon sa isang experience or feeling na nararamdaman nila kapag ginagawa nila yon. In other words, doon sila nagkakaroon ng thrill. Doon sa atensyon na nakukuha nila, doon sa high, this is a drug of choice. This is a type of drug. Opo. Na kapag kinuha nila yon, tinake nila yon, merong experience, may feeling, doon sila na-addict. Doon sila na-attach. Not on the activity itself. Okay, Doc. That's what where I'm coming from. Now, times have not changed in the sense that even way before, many hundreds of years, no, may mga ganun na tayong problema because of our human nature that should be governed by values, right? By spiritual guidelines on the way we would live our lives. So isa yan sa nagbe-breakdown in our society. May corruption sa society natin, okay? At yung corruption ng society na yon ay dahil sa corruption of our human nature that has become devoid of values, that has become devoid of spiritual guidelines or some steps to be done in order to avoid things like that. As a parent or teacher, for example, as a parent ako, kunwari, how would I know if my child, o kung teacher naman ako, how would I know that my student is being cyberbullied? Ano po ba mga indicators na nararanasan niya ng isang bata? Okay, tingnan natin yung behavior niya. If there is some sudden changes of behavior, like dati masayahin siya, bakit parang naging malungkot? Dati active siya sa social media, bakit nawala? I mean, you know, bakit meron siya mga post na parang kakaiba na? So you have to read the words, no? The only thing that we can do as I'm a teacher, so is to empathize. Okay, kasi there are times that they are misunderstood na, yan kasi kasalanan mo. Kung ano-ano kasi pinupost mo. Sometimes the parents are like that. They are not mindful of their words, no? And it will not really help the child. It exacerbates the situation. Oh, it really causes so much pain pa. Kaya we have to be very more careful about the words na, o yan kasi wala kang ginawang maghapon kundi mag-post ka sa social media accounts mo. So yan tuloy na pala mo. Sometimes hindi naiintindihan ng magulang kung ano yung epekto. Lalo na i-humiliate yung bata, nag-undergo na nga ng katakot-takot na humiliation, yes. Diba? And then especially some teachers na, ano ito nababalitaan ko sa inyo? Bakit ganito? Blah, blah, blah. So may judgment na agad. So I believe that we have to be more mindful of the words that we should say, kasi it will cause emotional wounds that really will last forever. We have been exhaustively talking about the cyberbullied victims. This time around, let us talk about the cyberbullies. Doc Subida, tama ba na karamihan sa mga bullies ay cyberbullied victims themselves? Or ano ba tingin niyo, Doc? Ato ba ay simply nire-release nila yung repressed anger nila on cyberspace? Okay, that's something that may be coming from psychology, more specifically developmental psychology, na kung saan ay pwedeng tanggalingan yung kanyang earlier childhood development. There's substantial research done on this, something to do with cyberbullying and bullying in general. They would say na yung pagbubully ng isang tao ay nagsisimula between toddler years and preschool years. So if that was left unchecked, hindi siya na-check, hindi siya na-supervise ng adults o ng parents, what they would say, according to research, it's bound to develop into a full-blown bullying behavior or bullying character. Kasi nag-umpisa yun while he's a child. So you're saying na nabully din ba siya? I remember this client, ang sabi niya, itong si Stallone, ang sabi niya, nung siya ay bata pa, kasama ng dalawang lalaking kapatid niya,
sinisipa siya, tinatadyakan, dinuduraan, okay, ng kanyang ama. So they grew up fearing their dad. Okay? Nung lumaki siya, there was something he experienced inside himself na naghahanap siya, nagsha-shopping siya na kung sino ang pwede niyang gawa ng ganun din. Sino ba ang pwede kong classmate na pwede kong sipain din, pwede ko ring duraan, pwede ko ring i-bully. Okay? At yun yung naging behavior niya. Nung nagkaroon siya ng trabaho, when he became an adult, yun naman ang ginawa niya sa opisina. Pero ang paborito niya na victim sa opisina ay yung mga gay. Yung mga bakla. Yun ang dinuduraan niya, yun ang sinisipa yun niya. Yung object ng kanyang hatred yun yung object ng kanya. The weaker vessel. Weaker vessel. Remember, it came from an imprint. There was an imprint. An earlier conditioning, emotional conditioning, coming from the father. So we can say that cyberbullies are made, not born. Right, Doc. So what usually goes on in the mind of a cyberbully? Anyone from our guests? To revenge, basically. Kasi kaya nga tama sinabi ni Doc Angelo na in my case kapag may mga referrals, Doc, bakit po yung anak ko nananakit ng kapwa bata? You know, I usually ask the parent, ano po ba ginawa niyo sa anak niyo nung bata pa siya? Pinalo niyo po ba? Sabi, kasi makulit to eh. Kasi wala siyang silbing bata, wala siyang magandang ginawa. So, all the negative words na introduce sa bata. So, that's the reason why. Because you introduce violence. Once na-introduce mo na yung violence sa bata, so iisipin niya, nanay ko, tatay ko, sinaktan ako. Ngayon, tinawag ako ng nanay ko, kuya. So, dahil ako kuya, ako na ang ngayon gagawa. Na, ginagaya niya, na-emulate niya yung parent. Sinaktan ako ng nanay ko, gagawin ko. Yun yung nagiging tendency. At ako personally, kaya hindi rin maganda rin yung negative discipline na epekto sa bata. Kasi once na-introduce mo yung violence, magiging habit yan, magiging characteristic na yan na manakit. Opo. Diba? Father Ted, what is the role of parents in making sure that their children do not turn out as bullies, like cyberbullies? Wala namang perfect na parents, no? Tanungin mo mga parents na medyo mabigat yung kamay, yun ang alam nila na disiplina. Actually, alam ba, galing ako kinikwento sa isang island, no? Hindi ko na sabihin kung saan island. So, nagre-recollection yung mga, merong facilitators. Tapos, when they try to talk about ano yung hindi mo malimutan na karanasan sa iyong mga magulang. Sa mga bata to, okay? Nako, karamihan sa mga bata, ang naalala nila, sila inilagay sa sako, mga ganon, o pinaluhod sa mga munggo, o I don't know, hindi ko alam, parang yung mga, basta yung mga corporal punishment. At doon naiiyak yung mga bata habang kinikwento nila na hindi malimutan. Siguro nung bata sila, medyo malikot konti, ganyan. Actually, sa kabilang banda, parang kagaya siguro to, hindi alam na yung mga magulang nasa kabila, nakikinig sa mga bata. At anong mga karanasin nila, ng mga memories, no? Na sila ay sinaktan. Pero hindi ba alam ng mga parents siya kasi yun ang alam nila na parang form of discipline. Yun ang masama yung mga parents. Opo. Siguro they can learn lessons, how to balance, ganon, and how to be more positive and affirming. Tsaka siguro to say sorry. Yes, minsan na nangyari, hindi nila alam. Parang gano'n, na parang tumatak sa isip That nila. way, they're also teaching their children to be humble. Oh, in a sense. No? Acknowledge Para their mag-apologize din ng parents siguro. Or kasi they didn't know. Kailan doon mag-usap? Yes, Father. Sige, sige. Dr. John naman, how about ang school teachers kaya? What can they do to help the cyberbullies? Okay, basically, kailangan equip natin yung teacher on how to talk to them, lalo na sa mga cyberbullies. Kasi baka maramdaman ng mga cyberbullies na hindi pa sila nagsasalita, may parusa na agad sila. May judgment na. So, ang tendency, parang wala na silang paraan para ma-express kung ano ba talagang
ang ugat or reason why they committed such action, no? I myself, kasi may mga ilang schools na kapag nagkaroon ka ng case ng cyberbullying at ikaw yung cyberbullies, automatic mayroong disciplinary action yon. And para sa school, wala nang parang as if wala nang kapatawaran yung iba sa bata. So para sa akin, it's better na i-reform yung bata. Okay? I-rehabilitate. Hindi agad-agad na sabihin na suspended ka ng isang buwan kasi sa ginawa mo. So hindi mo natulungan yung bata. Parang pabor pa sa bata na hindi pumasok. Something like that. So I myself, kailangan equip natin yung teachers and school admin reviewin para hindi lang sa victim yung address natin, pati doon sa cyberbullies. While we are worried about the extent and parang the speed of etong nga parang trending, how to learn to communicate, how to give feedback, how to manage conflict, pwedeng turuan yung mga kabataan na gano'n para they can monitor themselves. Halimbawa, galit ako, baka babanatan ba kita agad, gano'n? O sa labas tayo, doon tayo magkita, gano'n. Pero baka mayroong paraan ng medyo may paggalang. Parang active non-violence, parang gano'n. Let us pause for a break while reflecting on what we have been discussing here.